మీరు ఏదైతే చెప్పారో అది అన్నీ కూడా ఈ సినిమా ట్రైలర్లో టీజర్లో చాలా క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తుంది. భార్యాభర్త మధ్య గొడవలు అంటే చిన్న చిన్న గిలికజ్జాలు ఉంటాయి, చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు. ఓకే, మీరు ఏకంగా ఆయన్ని కట్టేశారు, కొడుతున్నారు. లవ్ కోసం అదంతా లవ్ మీద మీరు మూవీ చూస్తుంది. After working for so many years, I got a place where I can choose. మీ లైఫ్లో అందాల రాక్షసి గురించి ఏం చెప్తారు? It was a boon for me as an actor. కదా అలాంటి క్యారెక్టర్ ఓన్లీ ఒక్క టైం ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైం. ఎందుకు సతీ లీలావతి ఈ యాక్టింగ్ రోల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? ఏ బేస్ మీద ఓకే చేశారు? When I heard the script, when Satya sir narrated me the script, I could see a fun film in that. If that excites me, then only I will go for that particular movie. మామూలుగా తెలుగులో ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది, అర్ధమొగుడు ఆడబిడ్డ అని చెప్పేసి. హిందీలో కూడా ఉంది. వరుణ్ తేజ్ గారి సినిమాలు చూస్తుంటే ఆయన మైండ్ సెట్ అంటే ఆడియన్స్ లెవెల్ పెంచడానికి సినిమాలు తీసే విధంగా ఉంటుంది. చాలా మాస్ మూవీ చేస్తున్నారు, కమర్షియల్. ఇది కొరియన్ కంకరాజు. వరుణ్ వైఫ్ గా మీరు ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారిని మీట్ అయినప్పుడు ఆయన మీతో ఏం మాట్లాడారు? As a family member, I have to like still now I got used to it. Initially I used to call him sir all the time. ఈ టీజర్ ట్రైలర్ వరుణ్ గారు చూసారా? మూవీ లాగా చూస్తారు. నథింగ్ లక్కీలీ నథింగ్ not. హాయ్, వెల్కమ్ టు మై షో. నమస్తే మేడం. నమస్తే సార్. లావణ్య త్రిపాఠి గారు మీకు పరిచయం అవసరం లేదు, అండ్ దేవమోహన్ మీకు పరిచయం కూడా, ఎందుకంటే శాకుంతలం సినిమాలో ఆల్రెడీ మీరు తెలుగు వారందరికీ చాలా బాగా పరిచయం. సో ఇప్పుడు సతీ లీలావతితో మా ముందుకు రాబోతున్నారు. మేడం, టీజర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ అందరినీ చాలా బాగా ఎంగేజ్ చేస్తుంది, ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు. అయితే నేను మొదటి ప్రశ్నలోనే నా డౌట్ అడిగేస్తున్నాను. May 8 రిలీజ్ టైం చాలా దగ్గరలో ఉంది, ప్రమోషన్స్కి చాలా తక్కువ సమయం ఉంది. సో ఈ విషయంలో ఏమన్నా టెన్షన్ గురవుతున్నారా? డెఫినెట్గా ఉంది. నాకు చెప్పినప్పుడు ఐ వాస్ లైక్ చాలా తక్కువ టైం ఉంది, ఎలా చేయాలి ప్రమోషన్, వేర్ వి గో అండ్ ప్రమోట్ ఇట్. కానీ ఫస్ట్ చరణ్ గారు హీ ప్రమోటెడ్, తక్కువ టైంలో ఒప్పుకున్నారు టు టు రిలీజ్ ఆర్ ట్రైలర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అండ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో అది చాలా పెద్ద హెల్ప్ అయింది. అండ్ మా టీమ్ అందరూ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అండ్ ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ బిగ్ బ్లెస్సింగ్ విచ్ కేమ్ అవర్ వే. కానీ అప్పుడు కూడా వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ బెస్ట్. డెఫినెట్గా టైం తక్కువ ఉంది, కానీ మూవీలో మ్యాటర్ చాలా ఉంది. సో వీఆర్ జస్ట్ ట్రస్టింగ్ ఆర్ మూవీ. యాక్చువల్గా మీరు ఎప్పుడైనా నాకు ఈ మీడియా ఫీల్డ్లో ఎదురుపడితే మీతో మొదటగా ఒక షార్ట్ గురించి మాట్లాడి తర్వాత సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను. సో నేను దాని గురించే మాట్లాడతాను. అందాల రాక్షసి అంటే ప్రతి హీరోయిన్కి డ్రీమ్ మేడం, అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్, ఒక మణిరత్నం గారి టచ్ అలా ఉంటుంది. సో మీ డెబ్యూయే అలాంటి సినిమాతో వచ్చింది అనమాట. దాంట్లో ఇంటర్వెల్ షాట్లో గాజు సీసాలతో మీ బొమ్మ క్రియేట్ చేస్తుంటారు, సూర్య క్యారెక్టర్. సో ఇంకో క్యారెక్టర్, ఇంకో హీరో ఎంటర్ అయినప్పుడు వేవ్ అలా వెళ్ళి టిలప్ అయితే మీ ఇమేజ్ రివీల్ అవుతుంది. ఆ సీన్ అంతా అయిపోయి లాస్ట్ షాట్కి హీరో అట్లా పడిపోయినప్పుడు ఆ వేవ్ ఇలా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. నాకు తెలిసి ఒక హీరోయిన్కి దొరికిన ది బెస్ట్ షాట్ అది. సో మీ లైఫ్లో అందాల రాక్షసి గురించి ఏం చెప్తారు? అందాల రాక్షసి ఇస్ ఏం చెప్పాలి, ఇప్పటి వరకు అలాంటి క్వశ్చన్ ఎవరు అడగలేదు. సో ఐమ్ జస్ట్ థింకింగ్ అది ఇట్ వాజ్ అ బూన్ ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్. కదా అలాంటి క్యారెక్టర్ ఓన్లీ ఒక్క టైం ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైం. అది నాకు ఫస్ట్ మూవీలో వచ్చింది. ఐ జస్ట్ ఫీల్ బ్లెస్డ్. ఆ మూవీ వచ్చినప్పుడు నాకు ఇంకో మూవీ వచ్చింది హిందీలో. అండ్ ఐ థాట్ ఐల్ గో అండ్ డైరెక్టర్కి చెప్తాను, సో ఐ కాంట్ డూ దిస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ద హిందీ ఫిల్మ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ కథ విన్నప్పుడు I was like, I got tears first, and I said, I want to do this film no matter what. And then second movie, em jarigindi emaini naku telidu. I completely left it. Actually, that time I went to Filmnagar temple and I prayed to God. God, show me the way. Okay. నేను యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు ఎవరికి చెప్పలేదు. దట్ ఐ వెంట్ టు టెంపుల్, ఐ వాస్ ఇన్ సో మచ్ కన్ఫ్యూజన్. అండ్ ఆ తర్వాత ఫైనల్గా ఎస్ చెప్పేశాను. And I think from the time he narrated the story, Hanu Garu, I was drawn and I felt like this is me and it belongs to me.
అందుకే almost 1 year, more than 1 year I worked on that film. Almost 6 months. First I went to Bombay. I was learning the language there. And then ikkade వచ్చిన తర్వాత before you saw all the scenes, already మనం చాలా ప్రాక్టీస్ చేసాము. Yeah. But that scene I did not practice. But పెద్ద scene, there are a lot of single shots. I'm sorry, I'm just going too long. There are a lot of single shots. అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేశాను. కానీ after working every day for that movie, I became Miduna. Yeah. Yeah, so I did not feel like it's a different character. I was living, because first movie kabatti, I didn't do anything. I was Miduna and Miduna was me. And our movie అయిపోయిన తర్వాత కూడా I used to wear the same kind of clothes. I was putting bindi. అప్పుడు నా manager ఆ టైంలో, he was like, Lavanya, you have to change your clothes. You have to come out of this character. I was so happy. I want to tell you that while doing the character, I was so attached to Surya or Gautam as the characters also. I used to feel for them. Never I used glycerin when I was crying ever in that movie. I was feeling everything. It was my life, as if it was my life going on. So Miru, whatever you saw in the movie, it was, I can't say that I gave that expression for this or that. It was just Miduna feeling all the emotions. Super. Lovely. యాక్చువల్గా దేవ్ గారు, శాకుంతలం మూవీ తీసే సమయానికి మీకు చూజ్ చేసుకునే లగ్జరీ లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే క్యారెక్టర్స్ కానీ మూవీస్ కానీ చూజింగ్ లగ్జరీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో కెరీర్ స్టార్టింగ్ అంత లగ్జరీ ఉండకపోవచ్చు, బట్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ చేతిలో పడ్డారు గుణశేఖర్ గారు. బట్ ఈ మూవీకి వచ్చారు, సతీ లీలావతి వచ్చేలేకే మీకు ఒక లగ్జరీ వచ్చింది, ఆల్రెడీ సక్సీడ్ అయి ఉన్నారు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో. బట్ ఎందుకు సతీ లీలావతి ఈ యాక్టింగ్ రోల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఏ బేస్ మీద ఓకే చేశారు? Okay, so basically I always try to do something which I haven't done before. So Sati Leelavati would be my 8th film in my career. So far, including Telugu and Malayalam altogether. So I always try to do something which is new, which I haven't done. And I'm a huge fan of simple rom-com or something like some funny movies. I always love to watch his films. So when I heard the script, when Satya sir narrated me the script, I could see a fun film in that. So if that excites me, then only I will go for that particular movie. I ask myself, if tomorrow this story becomes a movie, will you go and watch? If that's a yes, then I'll think whether I want to be a part of it or not. So that's how I want to be a part of it also. I haven't done such character before. So I decided, okay, it's an interesting film, let me do it. So that's it. అండ్ మీ ఇద్దరికి ఐడియా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాది. అండ్ మీ డైరెక్టర్ సత్య గారు, అంటే వారి సినిమా లెగసీ ఈ రోజు కాదు, వాళ్ళ తాతగారు తాతినేని ప్రకాష్ గారు లెజెండరీ డైరెక్టర్స్ కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర ఆయన వర్క్ చేశారు. ఎల్వి ప్రసాద్ దగ్గర, అంటే తెలుగు సినిమాకి నడత అన్నీ నేర్పిన మేకర్ ఆయన, వారి దగ్గర పనిచేశారు. సో వాళ్ళ సినిమా లెగసీ అనేది ఇప్పుడు కాదనమాట. సో ఆ విషయంలో మీరు చాలా బ్లెస్డ్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ యాక్ట్ చేసింది మీరు తెలుగు వరకు వచ్చేసి గుణశేఖర్ గారి చేతిలో పడ్డారు. ఇప్పుడు ఇంత లెగసీ ఉన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన డైరెక్టర్ చేతిలో పడ్డారు. యువర్ సో లక్కీ. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సతీ లీలావతి విషయానికి వస్తే మేడం, అంటే ఆ టీజర్ చూసినప్పుడు కానీ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు కానీ మీరు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఒక ప్రెస్ మీట్లో, ఖచ్చితంగా సినిమాలు చేస్తాను, బట్ ఆ సినిమాలు ఎలా ఉండాలంటే నాకు నచ్చే విధంగా ఉండాలి, నా క్యారెక్టర్ని చూసుకోవాలి, అండ్ సమాజంలోకి ఆ సినిమా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆడియన్స్ రిలేటివ్ అవ్వాలి, ఒక గౌరవం ఉండాలని మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. మీరు ఏదైతే చెప్పారో అది అన్నీ కూడా ఈ సినిమా ట్రైలర్లో టీజర్లో చాలా క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తుంది. సో మీకోసం వెతుక్కుంటూ వచ్చిన కథ అనుకోవచ్చు. డెఫినెట్గా నేను మేనిఫెస్ట్ చేశాను. మేబీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఐ వాస్ లైక్, ఓకే, వాట్ షుడ్ ఐ డూ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్. నాకు there was no kind of from my family any restriction ki ఇది చేయాలి ఇప్పుడు from here on or ఇది చేయాలి అది ఇలాంటి ఏమీ లేదు. దే లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ డూ జస్ట్ డూ. బట్ నా మైండ్లో నాకు అది ఆ ప్రెషర్ లేదు కదా, హ్యావ్ టు కీప్ వర్కింగ్, కీప్ ఎర్నింగ్ మనీ అండ్ హ్యావ్ టు సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ, అలాంటి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు. ఒక డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఐ గాట్ అ ప్లేస్ వేర్ ఐ కెన్ చూస్. సో ఆ టైంలోనే ఈ మూవీ వచ్చింది. అండ్ నాకు ఎవరు మెసేజ్ పంపించారు కి ద సినాప్సిస్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఇనిషియలీ ఐ డిడ్ంట్ ఈవెన్ రీడ్. ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే. మళ్ళీ తర్వాత ఒకరోజు టైం ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, ఐ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. అండ్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. And then I told my manager, like, you know what, I want to listen to this. He was like, you sure? It's nice. I sent him. He's like, okay, I'll arrange and everything. Our time low, they came and when they narrated me the stories, from the very starting only, word go, it was a very
చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించింది, చాలా పాజిటివ్గా అనిపించింది నాకు ఈ ఫుల్ టీమ్ అండ్ అందరూ. And they told me it's Mickey J music and I absolutely love his music. And narration chala baga jarigindi. I don't know if Uday garu narrated you also. Yeah, he narrated me. So Uday garu is also a writer and a very important man in this movie. And నాకు చాలా మంచి నరేషన్ ఇచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ నేను మూవీ చూసేసా నాకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది. అందరికి మిమిక్రీ చేశారు, యునో all the actors. If you see, our movie is like one full pan India casting. So everyone is from a different industry. I'm from different industry and I'm Hindi speaking but working here. We have people from all the అండ్ industries. ప్యాడింగ్ కూడా స్టార్ కాస్ట్, చాలా పెద్ద అవును, స్టార్ చాలా కాస్ట్. amazing actors. అవును. So అందుకే I was like, thank God this movie I literally manifested and I was like so happy that it came to me. And then they told me about Dev also later. I was like, I was very sure about Dev. I was like, you know, he has to be in the movie. That's what I said. బట్ ఇక ఒక చిన్న డౌట్ మేడం, అంటే భార్యాభర్త మధ్య గొడవలు అంటే చిన్న చిన్న గిలికజ్జాలు ఉంటాయి, చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు. ఓకే, మీరు ఏకంగా ఆయన్ని కట్టేశారు, చాకు విసిరేస్తున్నారు, కొడుతున్నారు. అవును, లవ్ కోసమే. అదంతా లవ్ మీద షాట్స్. మీరు మూవీ చూసి బట్ ఒక మాస్ ఫైట్ లాగా అనిపిస్తుంది అది. చాలా మాస్, క్యూట్, యూనో ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇలాంటి మూవీ ఇప్పటి వరకు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఫర్ షూర్. యూనో ఐ నార్మలీ డోంట్ లైక్ టు ఎగ్జాజరేట్, కానీ ఇట్స్ అ వెరీ లైక్ it will make you emotional, immediately it will make you laugh. And it's an actor's movie and director's movie, you know, it's a very good combination. I was looking at him acted so well, and Zafar and Naresh garu too, I don't have to say anything, you know, already chala, you know, pedda actor and I'm a big fan of his work, especially comedy. Manam kalsi bhale bhale kuda chesamu. And now this, so if you see the movie you'll understand what I'm talking about. దేవ్ గారు, మీ విషయానికి వస్తే యాక్చువల్గా అంటే చాలా మందికి ఈ విషయం తెలియదు. మోడల్ అంటే అందరూ ఒకే రకమైన మోడల్ ఉండదు, డిఫరెంట్ పోర్ట్ఫోలియోలు ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మోడలింగ్లో. బట్ ఎక్కడా కూడా యాక్టింగ్ వైపుకి వచ్చేలేకే మోడలింగ్లో చాలా లోతుల్లోకి వెళ్ళి, అంటే డీప్ లెవెల్కి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది ఉండదు. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నారో, మీ యాక్టింగ్ చూస్తున్నా, మీ క్యారెక్టర్లో మీరు ఆ ఇన్వాల్వ్ అయిపోవడం, ఆ ఇంటెన్స్ యాక్టింగ్ అది చూస్తున్నప్పుడు చాలా మెచ్యూర్డ్గా కనిపిస్తుంటుంది మీ యాక్టింగ్. సో ఎక్కడి నుంచి గెయిన్ చేశారు అది? ఓకే, సో యాక్టింగ్ అంటే నాకు తెలిసి థియేటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా లేదు. No, I don't have theatre background. So in my life, first time I'm acting for my first film. Before that I never acted in my life ever. But I always wanted to become an actor. So but I don't know how to start because I'm from a normal family. There's no background for me to connect to the industry. So and after my college I went to Bangalore for my work and all. So it's a bit tough to be in Bangalore and work in Malayalam cinema. So you have to be in Kochi to operate. So I didn't get that luxury to do it. So I was in Bangalore and working there. So at that time also I want to become an actor. Then I thought of, okay, my friend suggested me because I was fit at that time. He was in the gym. He asked me, why don't you try modeling? I said, no, that's not my thing because I want to act. He said, it's okay, you can make big contacts. Gradually you can step in, you will know someone or the other that you can get into the industry. So that's how I started modeling. But that also somehow came out well. I did work for Levi's and all such big brands all. And also I did Mr. India in finalists. I was one of the finalists. Oh, yeah? Yeah, that I never planned. So that all came. But again the movie was there. So and fortunately there was an audition call I saw. I just applied that just to know what is an audition. And I went, that's a big story, I will cut it to short. So that was my first audition, I cleared it and my first movie happened. So I was acting for the first time for the first movie which I have done. But I don't know, maybe I love films from my childhood, that's why I'm able to. You're natural. Precisely. But you know what, I have to appreciate you also, very good homework. Actually I was thinking I'm loving your questions. Yeah, from the first question I was thinking Yeah. about that. It is interesting. Yeah. థ్యాంక్ యూ. అయితే ఒక సరదాగా కాసేపు మాట్లాడుకుందాం మేడం. మన రాకాస మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు నిహారిక గారిని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశాను. మామూలుగా తెలుగులో ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది, అర్ధమొగుడు ఆడబిడ్డ అని చెప్పేసి. హిందీలో కూడా ఉంది. మీరు ఏం మాయ చేశారో తెలియదు కానీ నిహారిక గారు ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడితే 11వ నిమిషంలో మీ పేరు వచ్చేస్తుంది. అవునా? సో ఏం మాయ చేశారు మీ అర్ధమొగుడిని? No, she's like my little sister. I love her. And manamiddaram, we are very similar in a lot of things. Idarki, you know, the only thing I think the difference I see is she has maybe she's from Hyderabad, so she has so many friends. She goes out, she chills.
and I'm the opposite. నాకు ఇంటిలో ఉండడం చాలా ఇష్టం. I love being at home. So for me, COVID mundu life, tarata life, it was same lockdown life. I was living it all my life. Because I think I'm a person who just likes, to be in her own space. I love meeting my friends. So Neha and I, chala similarity ga untadi. And when we come home also, a lot of things, our likings, our, interests, dance and travel are very, very similar. So I love her just as much she loves me. అండ్ అలాగే ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ కూడా, అంటే యాక్చువల్గా వరుణ్ తేజ్ గారిని ఎప్పుడన్నా పర్సనల్గా కలిసినప్పుడు అడగాలనుకున్నాను, బట్ నాకు ఇప్పుడు దాకా ఛాన్స్ రాలేదు. మీరు దొరికారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను. వరుణ్ తేజ్ గారి సినిమాలు చూస్తుంటే ఆయన మైండ్ సెట్ అంటే ఆడియన్స్ లెవెల్ పెంచడానికి సినిమాలు తీసే విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఆడియన్స్కి అర్థమయ్యే సినిమా తీయడం వేరు, ఆడియన్స్కి కావాల్సిన సినిమా తీయడం వేరు. ఆయన ఆడియన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ థింకింగ్ చేయాలి అని చెప్పి వెళ్తూ ఉంటారు. బట్ ఈ ప్రాసెస్లో ఆయన ఎంత గౌరవం దక్కించుకున్నారో అన్ని దెబ్బలు కూడా తిన్నారు. బట్ అన్ని గుడ్ మూవీస్, అలా గుడ్ మూవీస్. సో ఎప్పుడైనా ఆ ఫ్లాప్ వచ్చినప్పుడు, ఒక గుడ్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన దాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు? యాజ్ ఎ వైఫ్గా మీరు చెప్పండి. I think he's a very brave and very, what do you say, he has a courage to take, different projects and try different things. So then he'll feel disappointed for some time, oh, this didn't work. But he immediately, again come back to, what do you call, work mode. Okay. So tanu chala time aa place lo undaru. So he'll immediately jump to, okay, what next? So that's one thing I really like about him, And he never, kan ippudu chala mass movie chestunnaru, commercial, the Korean Kankaraju. And that is a pakka commercial movie. Adi oka, it is not an experiment. But I love all his experiment. As an actor, naaku adi chala ishtam. Different, we all want to do try different things, And I think different efforts tone someday it clicks and the audience will give that respect into 100. Adi kuda untudi, So I think just trying, experimenting, knowing what you're good at is also very important as an actor. So from him, what I learned is immediately in action mode, what next? So he will not, sit in that grief or any that, oh my God, didn't work mode. అండ్ ఎలాగో మన సతీ లీలావతికి మెగా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ పుష్కలంగా ఉంది కాబట్టి సరదాగా ఒక ఆడియన్స్కి సంబంధించి ఆడియన్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించే క్వశ్చన్ అవుతుంది. మీ లైఫ్లో మీరు ఫస్ట్ టైం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి గురించి వినింది, చూసింది ఎప్పుడు, ఏ క్షణాన, ఏ మూమెంట్లో? నేను చిన్నప్పుడు ఒక సాంగ్ వచ్చింది, రూప్ సుహానా లగ్తా హై, చాంద్ పురానా లగ్తా హై, రిక్షావాడు, నగ్మా actually హిందీలో జూహీ చావ్లా. ఓకే. I love that song. And I saw him, like, who's this person? I was very, very young, Like, amazing dance, who's this person? And so much grace. And now first introduction ade. And then chinnappudu I was listening Chiranjeevi, and ippudu I never thought he'll be my family, the living legend of Telugu industry. Kani he is the most down to earth, most sweetest person, you'll ever meet. And I'm just lucky that, I got to know him personally also. అండ్ ఒకసారి నాగబాబు గారు మాట్లాడుతూ ఫ్యామిలీలో కల్లా మోస్ట్ లవబుల్ కిడ్ మెగాస్టార్ గారికి ఎవరంటే వరుణే అని చెప్పారు. సో వరుణ్ వైఫ్గా మీరు ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు, ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారిని మీట్ అయినప్పుడు ఆయన మీతో ఏం మాట్లాడారు? Actually, we talk a lot. And he also cracks a lot of jokes. His sense of humor is very, very good. So chala sari, tanu vachinappudu, Mave vachinappudu, we laugh a lot. He'll crack these jokes, and there's so much to learn from him. When I sit and I just, as a family member, I have to, like, still now I got used to it. Initially, I used to call him sir all the time. It doesn't come naturally because it took me some time, to call him Mavya. So it's just first time I'm like, it was like a dream, that he's finally I'm a part of their family. అండ్ మీ ఫస్ట్ మూమెంట్ ఏంది చిరంజీవి గారు అనే ఓడికి కానీ ఆ హీరోకి కానీ? వాట్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ మూమెంట్? We met, huh? Yeah, please. So first on screen moment is like for all Malayalis, the first Telugu movie, most of them, first as in my generation for sure, would be Shankarabharanam, which was dubbed in Malayalam. So that's the first film which we know that, other than Tamil, of course, we are aware of it. Okay. So other language, Telugu movie, in my knowledge, that is Shankarabharanam. Yeah, actually is Shankarabharanam, I mean Telugu language. So whenever it comes in TV, we all watch, but it will be dubbed in Malayalam. And that is a very beautiful, one of the beautiful movies I've seen.
So after that, I don't know which year and all, Gunashekar Garu's movie, Chudalani Undi. Yeah. In that one song is there which Manish Sharma Garu did, which is in Calcutta. Chiranjeevi Garu is... Yamaha Nagar. Yeah, exactly. So this song, I don't remember how I saw it. I saw it in TV. So we won't get which language it is, right? I was too young, so I don't know what language it is. So my cousin brother told me this is a Telugu movie, and you know Shankaravarnam. So that is also Telugu. So this is actual language. We are watching a dubbed version. Okay. We dub it. At that time, you don't know how. Yeah, exactly. That is like, I was not knowing that is Gunashekar Garu did it. And later when I did Shakuntalam, I realized that that song movie like that. So that's the first moment on screen. And during one of the producers of Shakuntalam, Neelima Guna, Neelima's wedding, I met Chiranjeevi Garu. Yeah. సూపర్. అండ్ ఇప్పుడు అసలు మన సబ్జెక్ట్లోకి వద్దాం. సతీ లీలావతి టీజర్ చూస్తున్నా, ట్రైలర్ చూస్తున్నా, అంటే ఒక ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఎలా ఉండాలి హస్బెండ్ వైఫ్ మధ్య. సో అది అండర్స్టాండింగ్గా, లేకుంటే మనం తగ్గిపోవడమా, అవతల తగ్గిపోవడమా, కలిసి నడవడమా. సో ఇట్లా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో మీ లైఫ్లో మీరు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఎలాంటి మైండ్ సెట్తో ఉంటారు? ఇద్దరు చెప్పొచ్చు. You go first. Okay. I need some time to think. How many years of marriage? 5 years of marriage. Hey, he's senior. You So should tell. Yeah. And it's 10 years of relationship. I was in love for 10 years. Then I got married. So we know each other now 15 years. 15 years. So you know that from my teenage, she's my girlfriend. She's my first sweet. girlfriend. And I married her. So First girlfriend. Sweet. yeah, she's my first Then he should girlfriend. definitely go first. yeah. So it's like, so she have seen me, my all from my college time, my first job. I become a model, an actor. So she have seen that journey very well. So the good thing is we communicate everything. She aware that I'm right now here and doing something, but that doesn't mean she will be calling me 100 times in a day. She knows that when I get free, I'll call her. But what I believe, there's a strong communication between us, which need not be very evidently calling every day 100 times or something like that. So what I feel, and especially our job is something very different. We won't be at home. If I was shooting for a Malayalam film for 85 days continuously. So I'm away from home for that many days. So what I feel, it's a basic communication. You sit and talk, whatever you want. Keep trying to share your things in the absence, especially in the presence too. So that will make everything better. Here, I think in Sati Leelavati also, the basic problem is they are not getting time to talk. That's a problem here. That is the real problem now. Yeah, exactly. Even though after having all the technology, all the phones, everything, Yeah. I think it just become the lack of patience also. Yeah. Yeah. And please, your take. I mean, 7 years of being together and then 2 years of marriage and a baby. So I'm still a junior. Yeah. But I feel communication, definitely. I would say initial I was lacking somewhere there. In the country, I was alone for like when I was 17, so I had my own way of handling things. Naku kopam anta radu, but I go in mute mode when I'm angry. Okay, so I'll switch off my phone. Aa time ఒకసారి అది చేసినప్పుడు వరుణ్ నాకు మెసేజ్ పెట్టారు, if you don't talk, how will we solve things? Yeah. I'm like, yeah, that's true. And then from that time, I never switch off my phone. And the only person can affect me so much is my husband, of course, my boyfriend. That time, so when he told me that, I was like, that is so mature and something, no one ever told me that kind of dialogue. And I think communication is very important, and trust is very important. And I think just trust that that other person, whatever they're saying, why they're saying, there's nothing wrong for you in it is very important. Not to take things personally. Sometimes kopamlo edo cheppinappudu, you can't take that seriously. And you have to understand where it comes from. In the interview this morning also, I said, you have to put yourself in their shoes sometime and understand, enduku aa maata cheptunnaru and emaindi, all that. Because not everyone has great days. We have bad days also. Our bad days lo understand cheyali iddaru. యాక్చువల్గా ఇందాక వరుణ్ గారి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు అడగడం మర్చిపోయాను. సో వారు ఇంజూరీ అయ్యారు కదా, సో కోలుకున్నారా, ఎలా ఉన్నారు? I mean, it was a serious injury. Knee lo chala peddadi fracture ayindi. And then they had to immediately do the surgery. Surgery lo, I mean, he can't walk for at least 3 months.
నో వెయిట్ బేరింగ్. 3 months తర్వాత నడవచ్చు, కానీ చాలా కేర్ తీసుకోవాలి. అండ్ రైట్ నౌ ఆల్సో ఈజ్ వాకింగ్ విత్ లైక్ he's walking just one room to another with the this thing, but he is so self motivated, when physio is not there, he's only doing everything, and he's someone who cannot sit at one place. So every day we are having meetings. So next movie ki idoka meeting, different meetings are happening. He always keeps himself busy. That's what I like about him. Or luckily IPL is also going on. So thank God for that. So he's watching that also with his friends. Ippudu kuda friends vacharu, and now he has some meeting in the evening till 7 o'clock, 8 o'clock he has meetings. Okay. So luckily we have work and he's busy. అండ్ యాక్చువల్గా ఫ్యామిలీ అంటే హస్బెండ్ వైఫ్ ఓకే, బట్ చుట్టూ ఉండే రిలేషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ బాండింగ్ నిలబడడానికి. సో మీ విషయానికి వస్తే అంటే ఒక మెగా ఫ్యామిలీలో చూసుకుంటే చాలా మంది స్టార్స్ ఉన్నా, చాలా మంది మేకర్స్ ఉన్నా సరే, వాళ్ళు ఒకరికి ఒకరు అవసరం వచ్చినప్పుడు సహాయం చేసుకునే విధానం, కలిసి ముందుకు వెళ్ళే విధానం చాలా అందంగా ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు ఈరోజు అర్జెంట్గా మూవీ రిలీజ్ డేట్ వచ్చింది, సో చాలా షార్ట్ టైం ఉంది, వెంటనే రామ్ చరణ్ గారు వచ్చి. సో ఆ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అసలు? ఆ మెగా కుటుంబం, నేను ఇండివిజువల్స్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీగా వాళ్ళ కోఆపరేషన్ ఒక్కొక్కరికి ఎలా ఉంటుంది? నేను ఒక నార్మల్ అంటే ఒక నాన్ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను. ఓకే, మన మధ్య రిలేటివ్స్ మధ్య చాలా చాలా డిఫరెంట్ నెగటివిటీ ఉంటుంది. కొన్ని రిలేటివ్స్తో నెగటివిటీ, జెలసీ, అది నేను చూస్తూ ఉంటాను చిన్నప్పుడు. లైక్ వెన్ ఐ వాంట్ టు కమ్ టు బాంబే, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టోల్డ్ మై మామ్, డోంట్ సెండ్ హర్, సంథింగ్ హ్యాపెన్స్. ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ వుమన్ గర్ల్ టు లీవ్ మై హౌస్ at such a early age, before 18. Kani luckily my mom didn't hear them, and she didn't listen to them, and she was like, my daughter will go and study and work whatever she wants to do. So our trust, na namakamto nenu ikkade vachanu, I'm here because of that. Kani chaala relatives ki they don't want the jealousy and everything. Kani so surprising that movie industry lo unna family anta close ga unnaru. They are always standing by each other, and especially in bad times they are like this, touch wood. I have to like really thank God for that they are so nice, so close to each other. Then anta pedda family to normal ga expect cheru, ki they'll be like this close, but they are like this. If anything happens, this one call away, and everybody in the family. So that's something I definitely want to learn, and na side family lo ala ledu, and ee family చూస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ యాక్చువల్గా ఓపెన్గా ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు లావణ్య గారు ఆల్రెడీ సక్సీడ్, సో మీరు ఒక అచీవ్ చేశారు, సో మీకు జర్నీ నడుస్తుంది. సతీ లీలావతి నుంచి మీరేం తీసుకుంటారు అనేది అంటే కూడా దేవుకి ఏమొస్తుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కంపేరిటివ్ విత్ యూ. ఐ హోప్ హి ఇస్ ఎ వెరీ టాలెంటెడ్ యాక్టర్. మీరు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సతీ లీలావతి మూవీ మీ కెరీర్ గ్రోత్కి ఏమి ఇవ్వబోతుందని, ఎలా గ్రోత్ ఉండబోతుందని ఈ మూవీ నుంచి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఓకే, see, it's like, so every actor's dream would be like, once you listen a subject, if you want to do it, that should happen. That would be the ultimate dream of most of the actors. So I also wanted to do the same thing. If tomorrow when a guy, he's approaching me for a story, if I like the story, I want to see that as a movie. So I need a producer who's ready to invest money on that. So for that, of course, we need some good projects happens when the box office should run. So ultimately that would be the dream. When we do every film, it should run and the producer should get profit. Also it will help us to be in a part of more films in Telugu. Actually lately sorry to cut you, lot of non-Telugu actors, heroes have given big hits in Telugu. So definitely you have a very bright future here. Telugu వాళ్ళు చాలా మంచిగా, చాలా accepting. Exactly. Telugu audience is very Especially very accepting and very nice. It's been like I'm coming to Hyderabad, it's been 5 years. So the way they love everything is so amazing. That's why I said when I listen some stories, I want to do films here too. So let Sati Leelavati be the beginning. యాక్చువల్గా ఇంటర్వ్యూ స్టార్టింగ్లో అడగదాం అనుకున్నాను, మీరు ఎలా తీసుకుంటారని అడగలేదు. ఈ టీజరు ట్రైలర్ వరుణ్ గారు చూసారా? చూసి భయపడ్డారా? లేకుంటే వరుణ్కి నేను ఎలా ఉన్నాను చాలా మంచిగా తెలుసు. ఐ నెవర్ గెట్ యాంగ్రీ, అండ్ దిస్ గర్ల్ ఆల్సో డజంట్ గెట్ యాంగ్రీ యాక్చువల్లీ. ఒక చాలా పెద్ద అది ఉంది, మోటివ్ ఉంది. అమ్మాయి ఇలాంటివి ఎందుకు కట్టేసింది, ఎందుకు అలా మాట్లాడుతుంది, దాని వెనకాల చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి.
ఆ మూవీ మీరు మూవీ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది, కానీ ఆ ముందు నేనేం చెప్పాను. బట్ వరుణ్ ఇది మూవీ లాగా చూస్తారు. నథింగ్ విల్ నాట్ బి లైక్ వాట్ హ్యాపెన్ టు మై వైఫ్. అంటే యాక్చువల్గా మీ సినిమాలన్నీ చూస్తే చాలా లవబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ టైం టీజర్ లో ఇది కూడా చాలా లవబుల్. యూ వాచ్ అండ్ యూ బట్ అలా కనిపించట్లేదు. No, once you see, you understand. Yeah, that's a suspense. నా రియల్ లైఫ్లో చాలా దగ్గరగా ఉంది, అట్లీస్ట్ సంథింగ్. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ మేడం, అంటే యాక్చువల్గా చిరంజీవి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం, రామచంద్ర గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అయితే అదే ఫ్యామిలీలో మా డిప్యూటీ సీఎం గారు ఉన్నారు. సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు నాకు తెలిసి. సో ఒక మూమెంట్ ఏదన్నా ఆ ఫ్యామిలీలో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసినప్పుడు ఆ రోజు ఇలా జరిగింది, ఇలా మాట్లాడే చిన్న మూమెంట్ ఏదన్నా షేర్ చేసుకుంటారు? లాస్ట్ టైం స్మైల్ ఇచ్చి హాయ్ అలా చెప్పారు. ఆ ముందు నేను చాలా ఎలక్షన్ టైం చాలా దగ్గరగా కలిసాను. ఈజ్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ పీపుల్, ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్. ఈజ్ అ వెరీ different kind of personality, అందరికీ తెలుసు. So I'm also not someone who will just try to be in somebody else's space. కానీ I think he warmed up a little more and little more free maybe mentally now that he is working. And ఇప్పుడు ఆంధ్రలో కూడా గ్రామ పంచాయత్ it came to number 1 కదా. So I think it's all worth it. He doesn't talk, whatever he does he's doing something right. So అందుకే, and I know that he only has the best interest for the people. So it doesn't matter if he talks to me so much or not, but we know that when we need him, he'll always be there. Okay. And ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు వరుణ్ గారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి, అండ్ ఇంజూరీ కూడా. అండ్ అలా ఇప్పుడు మీకు ప్రమోషన్ సెట్ నాకు తెలిసి అసలు రాబోయే ఒక 1 వీక్ వరకు ఫుల్ ప్యాకప్ అయిపోతారు. సో మీరు కొత్తగా మదర్ అయ్యారు. సో కొన్ని మూమెంట్స్ అయితే కొంచెం భారంగానే ఉంటాయి ఈ ఫేజ్లో. సో ఎలా క్యారీ చేస్తున్నారు? Varun is taking care right now because he can't move, but he's at one place. ఇప్పుడు బేబీ కూడా చాలా హీస్ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ హీ వాంట్స్ టు గో అరౌండ్, మూవ్ అరౌండ్. కానీ మావే కూడా ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ మా అత్తమ్మ లేదు ఇంట్లో, ఐఎమ్ నాట్ దేర్. బోత్ ద మెన్ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద బేబీ అలాంగ్ విత్ ద నానీ. సో ఇప్పుడు వరుణ్ నేను చెప్పాను నేను వెళ్తున్నాను, అప్పుడు బాబు హీ వాజ్ స్లీపింగ్. నాన్న ఓకే ఈరోజు నువ్వే హ్యాండిల్ చేయాలి బాబుకి, బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు లైక్ హీస్ ఎంజాయ్, హీ కాంట్ టేక్ హిమ్ ఫర్ టూ లాంగ్. సో మావే హీ వాజ్ లాఫింగ్, ఓకే నేను ట్రై చేస్తాను. ఇప్పుడు అల్లరి కొంచెం ఎక్కువ అయింది బాబుకి, బట్ పర్లేదు నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను. సో బోత్ ద మెన్ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ లిటిల్ వాయు. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎందుకంటే కొన్ని సినిమాలు ట్రైలర్ చూసినప్పుడు, ఆ ప్రమోషన్ కంటెంట్ చూసినప్పుడే అర్థమైపోతుంది సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అని చెప్పేసి. సో ఆ వైబ్ అయితే సతీలీలావతి ఇచ్చింది. సో ప్రామిసింగ్గా ఉంది కంటెంట్ అంతా. ఆల్ ద బెస్ట్ మేడం, ఖచ్చితంగా హిట్ అవుతుంది. హిట్ అయిన తర్వాత ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం మనం. Thank you. And for more videos, Hi guys, this is Riddhi Kumar here. Please subscribe to iDream channel. Subscribe to iDream Media. Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.